Okay. طيب, so we will resume, inshallah, the modern cryptography piece, starting to talk about block ciphers after covering the stream ciphers piece. So, just as a reminder, لما تذكرون تكلمنا عن the biggest two problems in the previous classical ciphers is frequency analysis. وكنا حنا we get rid of frequency analysis in one of two things. One is we use different keys in different locations, وصار عندنا one-time pad, and this is basically what we use in stream ciphers as well. And we have a long key stream, and then fundamentally we use the different pieces in of the key stream to encrypt different bits at different locations. The other way انه we enhance the unit of transformation. تذكرون اول the unit of transformation classical cipher was a letter. فاحنا we encrypt A to B, B to W, W to X, whatever. And this is why frequency analysis still holds. But if we increase, and instead of encrypting just A, and good, we will take like 4 letters, 5 letters, 6 letters together and encrypt them. So then basically we distort the frequency we typically have that causes us, and we already know مثلا E is the most common letters to be used. If we do this larger units of transformation, لما نحط ال E مع ال A and a C and a W and a space and whatever, it becomes a lot more harder to see the frequency and to figure out what are the repetitiveness and do the analysis. And this is fundamentally what block ciphers does. So block ciphers, يعني مثل ما نشوف هنا stream ciphers take like, take one and, encrypt it to 1, 0 to 1, 0 to 0, whatever. Block ciphers actually start to take a full unit of transformation. So we see all of this being taken and encrypted to all of this. And the same kind of like we repeat the whole process. So this is fundamentally what block cipher is. So if we go and يعني try to model this theoretically, احنا we take a block of n size of bits 0 to 1 and we convert it to a block of n size that has 0 to 1. Okay? So this is the most theoretical part of block cipher, which is taking n number of bits, converting them to n number of bits. فأنا عندي block مثلا, let's say n, let's take an example, n مثلا is 64. So for every 64 bits, we take them, we convert them to another 64 bits, right? So if we say this is 64, this is 64, and then there is a function here that does the encryption. So in this case, now we need to know to encrypt the encryption of every possible block here to every possible block here. So what is السؤال الأول, what is the key space? What is the total number of keys موجودة عندنا في systems? What is the total number of possible keys? تذكرون احنا لما we had the polymorphic encryption اللي كنا نقول عندنا جدول, right? And then we say the A encrypts مثلا to Y, the B encrypts to W, مثلا the C encrypts to U, and so forth and so forth. We said that the total number of possible keys عندي هنا في البداية 26 keys, 25 keys, yada yada yada. So the total number of possible keys was 26 factorial.
طيب in this case أنا عندي mapping بس mapping is different. أنا عندي a 64-bit block. I want to map it to a 64-bit block. So what is the total number of keys that I have? أي واحد يعني يقدر يشارك أو يعني want to take an attempt. بس يرفع يد in the blue button and we'll have a discussion. What is the total number of keys that we have in this case? عندنا البلوك الأول, right? So it has 64 different bits. And then a block الثاني has 64 different bits. Block الثالث 64 different bits. And then we have, how many blocks do we have? تفضل أحمد. 62. Exactly. So 2 to the 64 number of possible blocks. ليش؟ لأنه كل واحد من هنا عندي option is either 0 or 1 the bit. Then I have 64 bits. For each bit I have 2 options. So the total number of blocks that I have is 2 to the power 64. سؤال طيب, for every block كم عندي option؟ أول block آخذه كم عندي option to encrypt؟ تفضل أحمد. معلش كنت رافع من السؤال الماضي. So البلوك الأول كم عندي option؟ تذكرون هنا أنا كان عندي 26 character. في البلوك الأول كان عندي 26 options as the encryption. أنا عندي 2 to the 64 different possibilities. For the first block كم عندي possible options to encrypt؟ المفروض 2 to the 64. عبد العزيز تفضل. على حسب دكتور كم خانة في البلوك الأول؟ أنا عندي كل بلوك فيه 64 خانة. فعندي اليوم يعني عدد حروف الهجاء هنا عندي 26. فأنا عندي عدد حروف الهجاء هنا 2 to the 64. في البلوك الأول اللي هنا كم عندي يعني possible option هنا؟ اوكي 2 to the power 64. Exactly. So I have 2 to the power 64 different options. أبى أختار منهم واحد. And then I will say this certain block will map هنا. طيب بعدين أروح البلوك اللي بعده. بحتاج أسوي all the different possible options مثل ما سوينا هنا. All the possible different options is actually 2 to the 64 minus الأوبشن اللي كان قبل هنا اللي هو واحد. واحد مو في النص. Exactly. So it's actually 2 to the 64 factorial. And this is a huge number of possible keys. يعني إذا بنحسب هذه إحنا we're talking about a gigantic number of possible keys, which is great. طيب perfect. يعني ممكن نستخدم الشيء هذا الشيء بيعطينا really good security. Well, السؤال الثاني اللي عندي إنه كم حجم الكي الواحد؟ أنا اليوم for every block أحتاج to map a block for every 64 bits أحتاج the corresponding 64 bits. فأنا اليوم عندي 2 to the 64 different possible blocks. I need to know for each one of them the corresponding block. صح؟ وش قصدك يا دكتور بالريسبونس؟ أنا اليوم هذا البلوك تخيل هذا البلوك مثلا is 1 0 1 0 whatever متكررة. أنا لازم أعرف شلون أسوي له انكربشن صح؟ مثل ما سوينا هنا كان عندي جدول يقول لي إذا شفت A شوف Y. فأنا هنا لازم أعرف إذا هذا 64 بت لازم أعرف وش البلوك اللي ماثله صح؟ إيه. هذا to encrypt and to decrypt
اشوف البلوك اللي جاي لي هنا علشان ارجعه لازم يصير عندي الجدول اللي يبين لي. فالكي حقيقة هو الجدول، لكن انا سؤالي وش كبر الجدول هذا؟ الجدول كم في خانة؟ 64 كم في خانة؟ 64. لا، هذا البلوك الواحد في 64. انا الجدول يبقى ياخذ لي بلوك ويربطه مع بلوك، ياخذ لي هذا ويربطه مع هذا. فانا كم عندي خانة؟ 64 باور 64 باور ايش؟ باور 2، لان كل بلوك مع بلوك، صح يا دكتور؟ او كل واحد اللي فوق يأشر عليهم كلهم، صح؟ انا كم عندي بلوك هنا؟ كم عندي بلوك فوق؟ هنا ان او كم؟ 64 هل انا عندي بس 64 بلوك؟ او ان as you like ولا؟ انا سرك كم بلوك انا عندي؟ احنا قلناها قبل شوي عشان نجاوب على السؤال الاول. انا عندي البلوك الاول، كل بلوك فيه 64 خانة، صح؟ حلو. فكم عندي بلوك محتمل؟ 2 to the 60 to the power عندي of 64. 2 to the power 64 قلناها قبل شوي. فأنا عندي هنا 2 to the power 64 بلوك محتمل. كل واحد من البلوكس هذه لازم أعرف البلوك اللي يسوي to encrypt it. يس. وكل عشان أقدر أرجعه في الديكريبشن. فالمفترض أنا عندي جدول اللي فوق هنا بدل ما هي 26 حرف، اللي فوق 2 to the 64 different blocks وتحت 2 to the 64 different blocks. فهذا بس الكي. 2 to the 64 هذه أو 2 to the 60 هذه إيش؟ إحنا نعرف إنه 2 to the 10 is a kilobyte, to the 20 is a megabyte, to the 30 is a gigabyte, to the 40 is a terabyte, to the 50 is a petabyte, to the 60 is I think it's a zettabyte. فأنا بس علشان حجم الكي الحالة ياخذ مني massive space. فيس this is a huge key size ومرة secure وممتاز ويشيل frequency analysis، بس فيه مشكلة. المشكلة الأساسية اللي فيه إنه حجم الكي جدا 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 ضخم، مو عملي. وأنت تخيل هذا كي واحد to do one encryption. إذا أنا اليوم عندي 20 واحد أبغى أرسل لهم وأستقبل منهم، فthen I need 20 keys. If I 100 people I need 100 keys. إذا أنا اليوم أستخدم الإنترنت I have a key with every website. It's a huge number of keys. So the length of the key is actually 2 times 2 to the 64. صح؟ لأنه أنا عندي 64 فوق وعندي 2 to the 64 تحت، فكل بلوك فيه 64 different bits ومربوطين ببعض. ف it's a huge يعني length of the key. وهذا يخلي الموضوع يس جميل وسكيور بس is not practical. ودائما احنا when it's not practical نفكر to say like how can we make it more practical. This is why طلع شيء اسمه like the pseudo permutation pseudo random permutation. بمعنى هو قاعد يقول لك انه يا اخي مو لا تسوي المابينج from every block to a block وتسويه totally random وتحط لك جدول عملاق. لا، انت this mapping do it using a function. حلو. والfunction will change the mapping depending on the input to the function. إذا الانبوت to the function x بيصير mapping بشكل معين. إذا الانبوت y يصير mapping بشكل معين. إذا الانبوت z بيصير mapping بشكل معين. And then this input becomes your password.
فيصير انا اخذ لي بلين شو اسمه plain text block and I use a certain key to get out the ciphertext block بحيث انه يطلع لي mapping بشكل معين. وهذا اللي اليوم موجود عندنا that what we call the block cipher. قبل ما اعطي مثال كونكريت، البلوك سايفر الحين دخل علينا مجموعه من الانترستنج ديفينيشنز. صار عندي شيء اسمه البلوك سايز. احنا قبل شوي قاعد نضرب مثال انه انا عندي شيء في 64 different bits. So this 64 bits is the block size. بعدين الكي سايز احنا اوريدي نعرفه. وبعدين بنجي الانكربشن مود. الانكربشن مود بكل بساطه لما انا ارجع على المثال اللي ذكرناه قبل شوي، انه هنا انا عندي كل بت اتعامل معه لحاله. طيب انا لما اتعامل مع بلوكس، هل في علاقه بين different encryption of different blocks؟ This is what is called the encryption mode، ونتكلم عنها بشكل تفصيلي. لكن هذه الثلاث اشياء اللي طلعت عندنا. And this is basically the يعني an overall description of what a block cipher means. خلونا ناخذ مثال على exactly how does a block cipher really works. لما قلت لكم أنا هي عبارة عن function. I'll just share with you another screen. Okay, so if we see here, okay, so this is for example how AES اليوم يشتغل. So AES بكل بساطة is an encryption algorithm اليوم. مثل ما قلنا يدخل plain text يطلع cipher text وفيها key. طيب how does it work from the inside؟ عندي a block of 128 bits وعندي a key حجمه 128 bits. يدخل البلوك هذا اقسمه الى 128 bits، والكي طبعا I also do some chopping للكي. ما راح ندخل في عمليه الكي بشكل تفصيلي، بس هذا مثال. طيب انا how do I do the encryption process؟ Well, the encryption process works as the following. انا عندي هذا بلوك يدخل هنا وفي شيء اسمه راوند كي يلف عده مرات لمين يعني 9 لفات. بعدين اللفه العاشره مختلفه عن اللفات اللي قبل. في كل لفه وش يصير في 4 عمليات. العمليه الاولى السب بايت. يجي هذا البلوك داخل عندي كذا، عندي جدول هذا ثابت 19 اخذ 1 و9، الانكربشن حقه يصير دي 4 واكمل واسويها لكل موضوع هذه. فهذه عمليه السب بايت. بعدين اروح لشيء اسمه shift rows، اخذ الرو هذا ما اسوي له اي روتيشن، الرو الثاني اسوي له 1 روتيشن 2 روتيشنز، الرو الثالث اسوي له 3 روتيشنز. فسويت عمليه على البلوك هذا الثانيه. العمليه الثالثه على البلوك اسوي شيء اسمه ميكست كولوم، اخذ الكولوم هذا واضربه مصفوفه معينه بالشكل هذا يطلع لي النتيجه وارجعها. واسوي العمليه على كل واحد من الاعمده هذه. كمل البروسيس كامله، الميكست كولوم يطلع لي بالشكل هذا. اخر شيء اروح انا للراوند كي، السيكرت اللي عندي الكي المفتاح اطلع منه كل مره بشكل معين، اسوي له عمليه اكس اور يطلع عندي الشكل هذا. اكس اور العمود الاول مع العمود الاول من الكي. بعدين الان دخلت الكي في المعادله بشكل كامل. اعيدها 9 مرات. المره التاسعه والاخيره
تكون مختلفة، بس أكمل راوند 1 راوند 2 راوند 3 راوند 4. فهذا الآن بس علشان to encrypt one block of 128 different bits. الراوند الأخيرة ما أسوي mix column فيطلع معي هذا this is the encrypted block. طبعا العملية هذه كاملة can be reserved، وما راح ندخل على الكي سكجول لأن هذه تفاصيل إضافية. هل البروسيس هذه الكاملة اليوم اللي شفناها قبل شوي هذه to encrypt one single block بالشكل هذا. و to do the decryption فيه مجموعة خطوات بنفس الشكل. we'll do the decryption لي بشكل كامل taking every block at a time and doing the encryption.